Company Limited policyholders and beneficiaries that the 2021. All claimants of Concord Insurance Company Limited are required to download the claims form from PCF website www.pcf.go.ke, IRA website www.ira.go.ke, or pick the form from PCF offices, 2nd floor, ZEP Replace, Longonot Road. Fill the form in duplicate and attach copies of the required documents. Submit to PCF for verification, approval, and processing of payment. All payments will be made in line with the fund's guidelines and procedures. PCF, the fund you can trust. Coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an infected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes among others must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Jumapili hii kwenye runinga ya KBC, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu kuanzia saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Ningetaka nikwambie, our Jehovah God, because the Bible says he is the same yesterday, today and forevermore. He is able to take you to a place of abundance. He is able to take you to Rehoboth in the name of Jesus Christ. Kipindi ni neno la neema, ukiletewa naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu. Usikose. Je, umeomoka? Kama hujaomoka, kwenye QuickBay ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitizama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353. Alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye QuickBay ni bidhaa bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Je, unajua unaweza chukua bima ya maisha ili kusaidia familia yako na unaowapenda iwapo watapatwa na msiba usiotarajia kama vile kifo au ugonjwa? Chukua bima ya maisha na uhakikishe familia yako ina maisha bora siku za usoni. Bima ya maisha hukusaidia kuweka akiba ambayo hulipwa ikishapevuka. Sasa umejua. IRA, bima bora kwa taifa.
Na mtazamaji, wanasema 13 ni nambari ambayo si ya bahati kabisa, na leo ikiwa ni tarehe 13 katika mwezi huu wa 5 2021, kizaazaa kilizuka bungeni wakati wabunge wawili walitupwa nje. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa nidhamu. Kamchemenza atakuwa anatuandalia taarifa hiyo kwa kina sana. Hivyo basi pia nitakujuza kuhusiana na jinsi Fred Matiang'i, waziri, amesema kwamba wakurugenzi wa viwanda vinavyosimamiwa na shirika la KTDA ya majani chai ambao hawakuchaguliwa tena sharti waondoke afisini mara moja. Pia kunazo taarifa kuhusiana na usaili wa Lady Justice Martha Koome ambaye amependekezwa kuwa jaji mkuu. Tutakujuza ameapa nini, kufanya nini wakati atachukua usukani kama jaji mkuu wa Kenya. Tunazo taarifa nyingi kuhusiana na elimu, hali kadhalika tunazo taarifa kuhusiana na serikali ambayo imeanza kuorodhesha maeneo ambayo yamekumbwa na mvua kubwa sana hapa nchini, maksudi kuona Wakenya wanazidi kustiri katika maisha yao. Nakumbuka pia kuna michezo, tutatembelea pia sokoni kupata za biashara, na usikose mwendo wa saa 3 usiku leo hii katika KBC Channel 1 ya True Sports Partner. Kutakuwepo na kinyang'anyiro cha Pokal DFB kati ya Leipzig na Borussia Dortmund. Lakini nafurahi sana kujumuika na wewe katika darubini ya Channel 1 siku hii ya Alhamisi, nikitumai kwamba ubuheri wa afya. Karibu. Mwanzo kabisa taarifa kuu. Wakurugenzi wa viwanda vinavyosimamiwa na shirika la KTDA ambao hawajachaguliwa tena jinsi ilivyoagizwa na Wizara ya Kilimo wapewa muda wa siku 14 kuondoka afisini, la sivyo wafurushwe kwa nguvu. Serikali yaanza kuorodhesha maeneo ambayo yameathirika na mvua kubwa inayonyesha kwa sasa ili kuisaidia mamia ya watu walioachwa bila makao kutokana na mafuriko. Lady Justice Martha Koome ambaye amependekezwa kuwa jaji mkuu hapa kuhakikisha kuwa idara ya mahakama inadumisha uhuru wake, akiahidi kuharakisha marekebisho katika idara hiyo. Na mtazamaji, wakati jaji Lady Justice Martha Koome anatarajia kuchukua hatamu za uongozi kama jaji mkuu wa Kenya, ana maono tofauti ya kivyake na ameapa kufanya vitu fulani. Je, wewe ungependa atilie mkazo nini, ama ungependa afanye nini wakati labda atachukua hatamu za uongozi kama jaji mkuu? Tembelea pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 @Lemoka, na hali kadhalika unaweza kutembelea www.kbc.co.ke. Karibu sana. Huyu hapa unamwona ni Lucy Mwaura, mimi ni Isaac Lemoka. Tuanze na taarifa yetu kuu ambapo wakurugenzi wa viwanda wanaosimamiwa na shirika la ustawi wa majani chai hapa nchini KTDA ambao hawajachaguliwa tena jinsi ilivyoagizwa na Wizara ya Kilimo wana muda wa siku 14 kuondoka afisini, la usivyo wafurushwe kwa nguvu. Hili ni agizo kutoka kwa waziri wa usalama na wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i na mwenzake wa kilimo Peter Munya, wanaoamini kuwa hili litawezesha mpito hadi uongozi wa wakurugenzi wapya wa viwanda vya majani chai kama sehemu ya utekelezaji wa kanuni mpya kuhusu majani chai. Wakulima ambao huuza mazao yao kupitia shirika la ustawi wa majani chai nchini KTDA wamekuwa wakilalamika katika miaka hivi punde kuhusu kupungua kwa mapato. The issue of factory unit managers not cooperating with the new factory boards will perhaps be a thing of the past. Barabara hazitengenezwi, wakulima wanalia, hakuna mtu anatengeneza barabara. Ile ingine ningependa kuomba serikali itusaidie, watu yetu hawajapewa ile bonus wanapeangwa ile ya shilingi 5. Tunaomba serikali itusaidie sababu wakulima wako na mashida mingi, wapewe hiyo bonus ya shilingi 5. The cost of transportation is so high.
Yeah, and it's because it's cartelized. There are so many cartels and interested parties there. You can imagine that a truck going to collect tea, made tea, can actually go to the factory 5 days before the tea is ready and pack there. So for those 5 days, it will be paid. Hali ambayo imeifanya serikali kuingilia kati. The broad objectives of the reforms were to empower the farmers in electing their leaders and consequently participating in the decision-making process, reducing unnecessary costs at the factory level, with the consequent result of enhancing farmers' earnings as well as entrenching good governance and accountability in the management of the tea factory companies. Fortunately, those hell-bent on scuttling the reform process and denying farmers the opportunity to receive enhanced earnings have been on overdrive. They have done all in their books to retain the status quo by obtaining myriad of court orders and injunctions. Luckily, it has not been possible to stop the shareholders from taking up their rights to decide for their companies. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni agizo kwamba viwanda vinavyosimamiwa na shirika la KTDA kuandaa uchaguzi mpya ili kuwawezesha wakulima wa majani chai kuwachagua wakurugenzi wao wapya. Wasiri, tunasema hawa wote sasa they are the legitimate directors of their tea companies, having gone through the process, and the registrar of companies having issued them with CR12. So there is no reason why some people should continue masquerading around those factories as directors. And you know, the longer it takes, some other bank business could also be taking place in those factories. You know how we work. We are government and efficient, and we get things done. We don't entertain stories. Throw out whoever needs to be thrown out, get everything done. We should have no problem anywhere. So every county security team should have a meeting. Every regional security team should have a meeting and give us a report inside the next 2 weeks that exercise is complete. And those people are gone because they are not officials. The officials are these ones that they have taken over in their factories and they moved on. Baadhi ya wakurugenzi wa viwanda vinavyosimamiwa na KTDA wamekataa kuitisha uchaguzi mpya au kuondoka afisini. Serikali imewapa muda wa siku 14 kuondoka. It's actually ridiculous. You know, an employee of a factory tells the farmers who bring the tea to that factory that they are foreigners. If they were not bringing the tea there, that good fellow would have no job in the first place. So, you know, that is the language of impunity. You know, where people have used to living in a particular way and so on. We will not accept it. We will do what we have been instructed to do by His Excellency the President. We will not let him down and we will have this job done. So tumekubaliana in 2 weeks time, Mr. Minister, I will clean up. Daktari Matiang'i aliwapa ilani wale wakurugenzi wanaonuia kutatiza mpito hadi kwenye wakurugenzi wapya wa viwanda vya majani chai. Naam, tukiachana taarifa hiyo basi tuingie kwenye ushuruba wa koti ambapo Lady Justice Martha Koome ambaye amependekezwa kuwa jaji mkuu ameapa kuhakikisha kuwa idara ya mahakama inadumisha uhuru wake huku akiahidi kuharakisha marekebisho katika idara hiyo. Akihojiwa na kamati ya bunge kuhusu masuala ya haki na sheria, Koome aligusia tatizo la miradi ya idara hiyo iliyokwama ikiwemo ujenzi wa mahakama zaidi ambalo alisema linaweza kutatuliwa tu kwa ushirikiano baina ya idara hiyo, serikali za kaunti, hali kadhalika hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge. Kamati hiyo ikiongozwa na mbunge wa Kangema Muturi Kigano tayari imewasilisha ripoti yake kwa bunge la kitaifa. I, Martha Karambu Koome, do swear that the evidence I shall give before the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Martha Koome ambaye amependekezwa kuwa jaji mkuu leo amesailiwa na kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya kisheria ambayo ilimtaka kufafanua maoni yake kwa idara ya mahakama endapo atateuliwa kuhudumu kwenye wadhifa huo.
My vision for the judiciary stems from what is in the Constitution. The Constitution is a very progressive instrument that requires that the administration of justice is always responsive to the needs of Kenyans. Therefore, my vision is an independent judiciary that is accessible, that is efficient, that is responsive to the aspirations of Kenyans. Alipuzilia mbali baadhi ya pingamizi zilizotolewa kuhusu iwapo anastahili kuteuliwa jaji mkuu, akisema kuwa amekuwa akitekeleza majukumu yake ya jaji kuambatana na sheria za humu nchini. An affidavit objecting to your nomination from Karifa. You have seen it? Is the file. And then two, we have Nelson Harvey also objecting. As regards the objection by Mr. Harvey, he has reiterated the same case, and he has gone on to raise another case involving Iran supplies and general contractors. So what came before us, a bench of 3 judges, Justice Githinji presiding, the Honorable Justice Maraga, and myself, was an application for stay of execution. Applying our own discretion as judges, we were of the view that it was necessary to issue a stay of execution to stop the serious board, which is the National Strategic Food Reserve, to not to pay the money until the merits of the case was heard. Kome alikiri kuwa idara ya mahakama inakumbwa na changamoto za kifedha na madai ya ufisadi, akisema kuwa iwapo baraza la kitaifa kuhusu haki litapewa uwezo zaidi, basi litaweza kudumisha uwajibikaji na kusaidia kukabiliana na mkurupuko wa kesi mahakamani. Stored projects are waiting for release of money. We are aware of the Judiciary Fund that has not been operationalized. We have identified all areas where we need to establish courts. But like I said, a court does not exist alone. It exists with a police station, and it exists with other services, other government services or county services that are rendered by the county governments. So this is a partnership that I'm going to look at very closely, working with Council of Governors and working with you, honorable members, to see how we can bring justice closer to the people. What I would need to emphasize is that we can strengthen the National Council on the Administration of Justice, and I mentioned that we can have an act of parliament that actually gives powers and mandate to the NCAJ to deal with these matters that require interdependence and require us working together, because no one of those bodies will be able to deal with the corruption without the other. Even if the judiciary is so efficient, if the police are not, if the ODPP is not, we cannot deal with corruption. Kuhusu pendekezo la mchakato wa marekebisho ya katiba ya BBI ya kubuni tume ya kusikiza malalamishi kuhusu utekelezaji wa haki, Kome aliambia kamati hiyo iliongozwa na mbunge wa Kangema Muturi Kigano kwamba atapokea maoni kuhusu jinsi ya kuboresha huduma za idara ya mahakama. Kome alisema kuwa kuna haja ya kuwepo na uhusiano mwema baina ya idara hiyo, serikali na bunge. Ben Troy Njue, Darubini ya Channel 1. Na ndo hapo sasa, mtazamaji, uteuzi wa jaji mkuu, huku Lady Justice Martha Koome akiapa na kutoa ahadi zake kuhusiana na kile atakachokitekeleza wakati atakuwa akiapishwa kama jaji mkuu. Sijui wewe una matarajio gani? Zungumza na Jaji Lady Justice Martha Koome kupitia KBC runinga ya Channel 1 Darubini, moja kwa moja kwenye Facebook na Twitter. Weka maoni yako hapo, matarajio yako, hisia zako, alafu tutakuwa tunazisoma baadaye papa hapa katika Darubini ya Channel 1. Tukisonga mbele, Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu Boris Johnson leo walifanya ziara za mitandaoni kwenye shule moja ya msingi nchini Kenya na nyingine huko Uingereza katika juhudi za kuhimiza viongozi wa dunia kuwekeza katika elimu. Walihimiza viongozi wa dunia kuunga mkono mipango ya kuwasajili shuleni wasichana milioni 40 zaidi kutoka
nchi zinazoendelea, wakitaja hatua hiyo kuwa mojawapo wa mipango ya uwekezaji yenye manufaa makubwa sana. Ziara hizo za mitandaoni ni sehemu ya mradi wa ushirikiano wa kimataifa juu ya elimu, yani GPE, ambao unalenga kukusanya angalau dola bilioni 5 za Kimarekani ili kubadili mifumo ya elimu kwa zaidi ya wavulana na wasichana bilioni 1 katika jumla ya nchi na maeneo 90. Ziara za mitandaoni za Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu Boris Johnson ziliwapatia viongozi hawa wawili fursa ya kutangamana moja kwa moja na wanafunzi wa shule ya msingi ya Westlands jijini Nairobi na ile ya Cliffs Cross iliyoko eneo la Ferry Hill nchini Uingereza. And that's why myself and Boris are really trying to work hard over the next couple of months to raise the money that we're trying to raise to ensure that no child is left behind and everyone has an opportunity to get a quality education that therefore gives them a quality foundation to be great citizens of the globe in years to come. Shule hizo mbili ni sehemu ya mradi wa ushirikiano wa kimataifa juu ya elimu GPE ambao unatoa fursa mwafaka ya kuendeleza ajenda ya elimu kwa wote, hususan kwa kutilia maanani teknolojia na elimu ya watoto wasichana. Wakati wa ziara hizo, Rais Uhuru Kenyatta aliangazia jinsi ambavyo mpango wa elimu wa mtandaoni umekuwa wa manufaa wakati wa janga la COVID-19 ambalo lililazimu serikali kufunga shule mara 2. So we really now have to bridge this digital divide that we have to ensure access to the internet, ensure access to digital tools that can help our children continue with their learning in times of crisis like we've seen over the last year. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alielezea haja iliyopo kuwaunga mkono wanafunzi wa umri wa angalau miaka 12 ili kupata elimu bora. That's exactly right. So what Uhuru and I, what President Kenyatta and I are trying to do with Julia Gillard is to get 88 million more girls in the world to get a proper quality education. And I think I congratulate you all. Despite those challenges, you still managed to face your exams. Ziara za mitandaoni ni sehemu za mradi wa ushirikiano wa kimataifa juu ya elimu GPE ambao huwapa wanafunzi fursa ya kutangamana na wengine wa rika lao katika mataifa mbalimbali kuhusu masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na usawa wa jinsia. Hayo yamejiri kabla ya Kenya na Uingereza kuandaa kwa pamoja kongamano la kimataifa juu ya elimu mnamo mwezi Julai mwaka huu. Purity Museu, Darubini. Naam, Purity Museu hapo akikamilisha taarifa hiyo kuhusiana na ushirikiano wa kimataifa kuhusu elimu kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake Waziri Mkuu wa Uingereza. Shukran sana Purity. Turejee hapa nchini. Serikali imeanza kuorodhesha maeneo ambayo yameathirika na mvua kubwa inayoonyesha kwa sasa kwa lengo la kusaidia mamia ya watu walioachwa bila makao kutokana na mafuriko. Msemaji wa serikali Cyrus Oguna alisema haya baada ya kukamilika kwa shughuli hiyo. Serikali itachukua hatua za kusaidia familia hizo kwa kuzisaidia kuhamia maeneo ya miinuko. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kuwa mvua itaendelea hadi mwisho wa mwezi huu. Maeneo ya Pokot Magharibi, Nyatike, Budalangi, Tana River na Siaya yameorodheshwa kuwa maeneo yaliyoathirika pakubwa wakati huu wa msimu wa mvua ya masika ambayo imesababisha uharibifu mkubwa na kuacha wengi bila makao. Serikali imeorodhesha maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko katika juhudi za kuwasaidia wahasiriwa. The government's commitment is to ensure that it is able to invest in infrastructural development, so that we can be able to lay a good foundation for our country to be able to move to the next level of the economy. Msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna aliyekuwa akiongea huko Naivasha alipokuwa akikagua kazi ukarabati wa barabara ya Moi South Lake aliwahakikishia Wakenya msaada wa serikali kuhakikisha kuwa wakazi walioko katika maeneo ambayo hukumbwa na mafuriko wanahamishwa hadi maeneo salama.
All those areas, have been mapped out by the government, and the government has put measures in place to ensure that where there are projects ongoing, to ensure that there's no more flooding, people have been advised to move on to safer grounds so that we do not end up with the situation that we have been able to experience in the past. Mvua hiyo imesababisha maafa katika sehemu nyingi nchini, ikiwemo ile ya Ruiru, kaunti ya Kiambu, ambapo familia kadhaa kwenye kijiji cha Wataalam zimelazimika kuhama baada ya nyumba zao kusombwa na mafuriko. Tumeathirika sana kwa hii mkasa ya maji. Wakati wote sisi badala ya kushangilia mvua, tunashangilia hofu, kwa sababu lazima itaadhiri maeneo zetu. Sijafurahia kwa vile maji imekuja na imetupata, ikaingia kwa nyumba, ikatuharibia vitu na imeleta hasara kubwa sana, kwa sababu hata wakati maji iliingia kwangu mimi nilikuwa, lakini kwa jirani yangu hakuwa. Kwa hivyo mimi nilipata vitu zake zote zimeharibika. Nikienda kuokoa kwake na zangu pia zikaharibika. Alice Wangari anajaribu kuondoa maji ya mafuriko kwenye nyumba yake bila mafanikio. Itambidi ahame kama wengine wengi ambao tayari wamehama. Hakujawahi kuwa na maji inakaa hivi, maji haitoki, maji haiendi. Sasa sisi shida yetu ni hiyo ya kukosa drainage. Sasa tunaomba tu wakuu wetu wa serikali wakuja watusaidie, watutengenezee drainage, at least tutoke kwa magonjwa. Juu yote ni sewage. Watoto wengi walioathiriwa na mafuriko bado hawajarejea shuleni. Wakazi wanaomba msaada wa serikali. Watoto wetu hawajalala hapa. Watoto wetu waligojewa huko kwa barabara na jirani mwema, wakati alijua wazazi wameenda kutafuta uga. Wenye mvua ilinyesha akapata maji imejaa kwa barabara, akasimama akaniondolea watoto. Watoto wakalala kwa jirani, na hata saizi wako kwa jirani, shule hawajaingia. Na hata kesho situmaini wataingia kesho juu na kuko namna hii na kesho kutwa. Sasa shule naona ni kama next week kama tutakuwa tumeshughulikiwa. Purity Museo, Darubini. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, na bila shaka tunatakia kila laheri wa Kenya ambao wanaishi katika maeneo hayo waweze kuwa salama hata baada wakati na baada ya mvua hizi. Tukiachana na taarifa hiyo ya Purity Museu, baadhi ya Waislamu walikaidi ushauri wa kadhi mkuu Sheikh Mohadar na kuungana na waumini wengine duniani kuadhimisha siku ya Idul Fitri leo. Akiongea mjini Mombasa, kadhi mkuu alikuwa ametangaza kwamba Waislamu humu nchini watasherehekea siku kuu ya kesho Ijumaa. Mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anatuletea taswira kamili ya sherehe hizo kote nchini. Maelfu ya Waislamu leo walikusanyika kwenye maeneo tofauti kuadhimisha sikukuu ya Idul Fitri. Katika uwanja wa Tononoka mjini Mombasa, maombi na jumbe za matumaini zilishamiri, ambapo sherehe hizo zimefanyika kwa mwaka wa pili mfululizo chini ya kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeweza kutekeleza salatul Eid kwa pamoja, na nadhani Wakenya wengi wameweza kuswali Eid leo kwa sababu mwezi umeonekana ndani ya Kenya pia, bali ndani ya Mombasa. Sherehe za leo zilikiuka ushauri wa kadhi mkuu kwamba siku hiyo iadhimishwe hapo kesho. Hiyo inamaanisha kuwa tarehe 14 Mei 2021 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa ndio itakuwa siku ya tarehe 1 Shawwal, na ndio itakuwa siku ya kusherekea Idul Fitri ya mwaka huu 1442. Hii mambo ya mgawanyiko ya masala ya mwezi lazima iangaliwe, kwa sababu leo Waislamu wengine wanasali na wengine bado wanafunga, na ilhali tunajua kwamba mwezi umeandama. Na jijini Nairobi, mbwembwe zilitanda huku Waislamu wakiadhimisha mwisho wa Ramadhan. Tunashukuru sana kwa rais wetu President Uhuru Muigai Kenyatta kutupatia fursa ya kuweza kuabudu kwa vile inavyopaswa katika mwezi wa Ramadhani. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, safari tumeswali pamoja, tumeona mwezi kuliko Ramadhani ya mwaka jana tuliswali na mambo ya corona. Islamu na wahimiza wote wale waliokuwa nazo isiwe ndio mwisho wa zakatul fitri, bali waendelee kusaidia Waislamu, na pia kuna zakatul mal ambao waweze kusaidia wenzao. Na katika kaunti ya Mandera, Waislamu waliadhimisha sherehe kwa mtindo wa kipekee,
Akiongea wakati wa sherehe hizo, mkurugenzi wa afya ya umma katika kaunti ya Mandera Hassan Somo aliwatahadharisha Waislamu dhidi ya kukiuka kanuni za kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Wananchi lazima wakati wanasali lazima wafanye social distancing, kwa sababu hiyo sali ile wanatumia yenyewe ni kama 3 feet. Kwa hivyo tunasema ikiwa mwenzako anafanya 3 feet na wewe unafanya 3 feet, already tumefanya social distancing. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini walikuwepo kuwasaidia Waislamu kwa kusambaza barakoa 2500 na lita 50 za vitakasa mikono katika msikiti wa Jamia mjini Mandera. Leo vile tuliagana na stakeholders wetu, tuliweza kusaidia waumini na mask, sanitizers, na tuliweza kufanya pass. Na katika kaunti ya Isiolo, mwenyekiti wa shirika la dini mbalimbali katika eneo hilo Sheikh Ahmed aliwahimiza waumini waendelee kuwakirimia watu maskini katika jamii. Vile tukumbuke ya kwamba kuna wale ambao ni wagonjwa, kuna wale ambao hawajiwezi. Tuchukue fursa hii tuweze kusaidia wale wote ambao hawajiwezi. Na mjini Aldred Gatuzi la Uasin Gishu, Gavana Jackson Mandago aliyehudhuria sherehe za Eid al-Fitr aliwapongeza viongozi wa kidini kwa kuwa kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya janga la COVID-19. Maimam, wasimamizi wa misikiti yetu yote, tunataka kuambia asanteni na tuendelee kuhimiza sisi zote kama jamii tuendelee kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya kwa minajili ya mambo hii ya corona. Ni mbwembwe, shamra na mahanjam za sherehe za sikukuu ya Eid al-Fitr ambazo husherekewa kote ulimwenguni na jamii ya Waislamu kukamilisha kufunga kipindi kirefu, sherehe hizi zikiwa tofauti na zile za mwaka jana, ikiwa kwamba serikali ilikuwa imepiga marufuku kongamano lolote katika maeneo ya kuabudu. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1, Nairobi. Vizuri sana Kipnusu kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee huko bungeni ambapo kamati maalum ya Senate inayochunguza hoja ya kutimuliwa afisini kwa gavana wa Wajir Mohamed Abdi Mohamed imehitimisha vikao vyake hii leo, huku kamati hiyo ikitarajiwa kuwasilisha ripoti kuhusu matokeo ya uchunguzi wake mbele ya Senate Jumatatu ijayo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ben Chumba, hii leo ilikuwa zamu ya gavana Mohamud kuwasilisha mashahidi wake 6 kwenye kesi dhidi yake na bunge la kaunti ya Wajir. That the evidence that I shall give before this special committee in respect of the matter. Baada ya bunge la kaunti ya Wajir kuwasilisha mashahidi 4 kwenye kesi dhidi ya gavana wa Wajir Mohamed Abdi Mohamud, leo ilikuwa nafasi ya gavana Mohamud kuwasilisha mashahidi wake 6 na kujitetea mbele ya kamati maalum inayoongozwa na Okongo Mogeni. I, Abdullahi Hassan Maalim, do solemnly swear. Abdullahi Hassan Maalim ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma kwenye kaunti ya Wajir alikuwa shahidi wa kwanza kukanusha madai ya ukiukaji mkubwa wa katiba, matumizi mabaya shilingi milioni 409 ambayo inadaiwa kuvujwa kati ya Oktoba mwaka 2017 na Juni mwaka 2018 chini ya usimamizi wa gavana Mohamud. The governor has not addressed the people of Wajir in an annual state of a county address to date. 2 times the governor has appeared in front of the assembly. Annual is only once, it's not many times. I think so. What should have guided us if there were specific legislations to at least say it should be done like this, on this time, in this place. Now that there is no that specificity, I believe anywhere done by the governor. Maalim kwenye ushahidi wake alikanusha madai kuwa gavana Mohamud amekuwa akifanya mabadiliko ya mara kwa mara kwa maafisa wa kaunti hili kuhakikisha kuna uwajibikaji. In my knowledge as the head of the public service, as a coordinator of the county government affairs, I'm aware the reshuffles done were only 4. Yes. And if you look at section 45.5 of the County Government Act, it expressly gives the governor the mandate of reassigning his chief of SAS, and there are no restrictions on the number of reassignments His Excellency the governor can do. Tetesi za ukiukaji wa sheria na ununuzi wa bidhaa na huduma za umma uliangaziwa pakubwa. How much was squandered?
The match which was squandered. The match which was squandered with regard to COVID-19 is almost 167,000. You have alleged he has managed all the monies, not in respect to particular monies. The money has been squandered, and there was nothing to show off. How much has been squandered? Because of the deplorable states of our health facilities. We shall come to that. I'm asking how much. For COVID-19, 167 million Kenya shillings. Witness, I have 10 minutes to deal with you. Please cooperate with my questions. Huku hatima ya gavana Mahamud ikiwa mikononi mwa wanachama 11 wa kamati maalum ya Seneti, Mahamud ametaka mashtaka dhidi yake kutupiliwa mbali kwa kuwa hayana msingi. I believe the allegations contained in the impeachment by Wajir County Assembly is politically motivated with malice and witch hunt. Kamati inayoongozwa na Okongo Omogeni inatarajiwa kuwasilisha ripoti kuhusu matokeo ya uchunguzi wake mbele ya Senate Jumatatu ijayo. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, nikukumbushe kwamba ifikapo mwendo wa saa 3:45 papa hapa ndani ya KBC Channel 1, your true sports partner, utakuwa unapokea mubashara mechi kubwa, finali kati ya RB Leipzig na Borussia Dortmund. Hii ni Darubini ya Channel 1 na kwenda kwenye mapumziko mafupi. Wewe usiende mbali, ila nenda kwenye www.kbc.co.ke uwe wa kwanza kabisa kupokea taarifa ambazo nimesalia nazo. Je, unajua unaweza ukachukua bima ya mazishi? Chukua bima ya mazishi ili usiwe na mfadhaiko unapopatwa na msiba. Sera hii huhakikisha gharama zote za mazishi zinazingatiwa. Sasa umejua, IRA, bima bora kwa taifa. Kupata skiza tune hii curfew, dial *811*816#. Wewe, nitarutisha simu yako tu sahi. Nakimbia mbio, nimetolewa mbio. Unajua curfew ile nipata kwa njia. Nimepita kwa rati pilo kama risasi kuliko hata risasi mbio. Lakini sasa hivi niko karibu nyumbani bwana. Nitakupiga nikifika nyumbani. Wewe unajua curfew sitaki polisi wanishike. Nitaruti nitakupiga. Ili kupata skiza tune hiyo ya curfew, dial *811*816#. *811*816#. Mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kuwa nami katika Darubini ya Channel 1. Fahari yangu siku zote kuletea matangazo haya ya moja kwa moja na kupatia hivyo hapa nchini, kote barani na bila shaka. Tuangalie taarifa za COVID-19. Watu wengine 334 wameambukizwa virusi vya corona katika kipindi cha saa 24 kutoka sampuli 4,155 zilizopimwa. Idadi ya maambukizi hayo nchini sasa imetimia 164,720, huku watu 1,733,500 wakipimwa kufikia sasa. Leo Wizara ya Afya imesema wagonjwa wengine 18 wamefariki katika muda wa saa 24. Takriban wagonjwa 1,021 wamelazwa katika taasisi tofauti za afya hapa nchini, ilhali wagonjwa wengine 4,840 wanashughulikiwa nyumbani. Wagonjwa 117 wamelazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Kufikia sasa watu 930,460 wamechanjwa dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini. Watu 283,507 kati yao ni wa umri wa miaka 58 na zaidi. Tukiachana haya COVID-19, tuingie shuleni ambapo wakuu wa shule za sekondari kwenye kaunti ya Murang'a
wameibua wasiwasi kuhusu tabia ya baadhi ya wazazi kufurahia agizo la serikali kwamba mwanafunzi yeyote hafai kufukuzwa shuleni. Walisema hazina zao zinaelekea kukauka, huku wakihitajika kuamua iwapo watawafukuza wanafunzi walio na deni kubwa la karo na ambalo linazidi kuongezeka kila muhula. Patricia Waithera anaeleza. Wakiongea katika eneo la Kiriaini wakati wa hafla ya kusambaza hudi za misaada ya masomo huko Mathioya, kaunti ya Murang'a, wakuu hao wa shule walilalamika kwamba shule nyingi zinaendelea kwa sababu ya wanafunzi walio kwenye mpango wa misaada ya masomo, kwa vile wazazi wengi wamefurahia agizo la serikali kukosa kulipa karo. Some parents have been sacked, some parents are sick, and they have a real challenge in paying school fees. Akitoa hudi zenye dhamani ya zaidi ya shilingi milioni 17 kwa zaidi ya wanafunzi 6,000, mbunge wa Mathioya Peter Kimari alisema kwamba idadi ya wanafunzi wanaohitaji usaidizi imezidi kuongezeka kwa haraka. Na pia tuna watoto wengine karibu 200 ambaye tunapatianga support kutoka kwa every sublocation. Tunachukua watoto wengine 2 ambaye ni needy students na tunawapatia kila mtoto shilingi 10,000. Wakati huo huo, Governor wa kaunti ya Bomet Dr. Hilary Bachok ameibua wasiwasi kuhusu changamoto zilizoko kwenye serikali za kaunti kufuatia kucheleweshwa kwa fedha za ugatuzi. Bachok alisema kucheleweshwa kwa fedha hizo kumeathiri vibaya miradi ya maendeleo ambayo ni pamoja na ustawi wa miundo msingi shuleni. Serikali hiyo ya kaunti imekuwa ikiwapa misaada kamili ya masomo ya sekondari wanafunzi 10 werevu kutoka jamaa maskini katika mojawapo ya wadi 25. Hata kulipa mshahara sometimes is a challenge. As we are talking, we are in arrears. Kuanzia January, February, March, April, now we are in May and we have not received disbursement. Ni kama ile pesa inatoka national government kuja kwa account ya shule. Hatimaye, mwanafunzi aliongoza kote nchini kwenye matokeo yaliyotangazwa hivi punde ya mtihani wa KCSE mwaka 2020, Robinson Wanjala Simiyu ametoa hotuba yake ya kwanza katika shule yake ya Murang'a High. Gavana wa kaunti hiyo Mwangi wa Iria alihimiza wanafunzi kuiga mfano wa Wanjala, akisema utawala wake wa kaunti uko tayari kuwasaidia wale wanaokabiliwa na changamoto za kifedha kuweza kufanikisha ndoto zao kimasomo. I encourage them to perform even better, and to all the other students in the country, I wish them all the best. Simiyu's win is a win for the county of Murang'a. In fact, I remember during the day, the headline line, Murang'a boy leads. So it's actually Murang'a which led. Patricia Waithera, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, wanasema wenyewe vita vya panzi, furaha ya kunguru. Swali ni je, nani panzi, nani kunguru katika taarifa hiyo yake Patricia Waithera. Tukiachana na hayo, Wizara ya Mashauri ya Kigeni itahamia makao mapya katika siku za usoni baada ya kupokea ruzuku ya ujenzi wa makao hayo ya thamani ya shilingi bilioni 4 kutoka kwa serikali ya China. Kwa sasa, makao makuu ya wizara hiyo yako kwenye barabara ya Harambee na yalijengwa mwaka 1947. Balozi wa China nchini Zhu Pingjian alisema anasubiri kwa hamu kukamilika kwa ujenzi wa makao hayo mapya kabla ya kukamilika kwa muda wake wa kuhudumu hapa nchini. Katibu katika Wizara ya Mashauri ya Kigeni Balozi Macharia Kamau alisema China imeunga mkono ajenda ya maendeleo ya Kenya kujipatia ustawi wa miundo msingi ambao umelifanya taifa hili kuwa kitovu cha mawasiliano na uchukuzi katika kanda hii ya Afrika. Wakati huo huo, serikali ya China imetoa msaada wa mabasi mawili kwa wizara hiyo ya mashauri ya kigeni. The invaluable support the government of Kenya and the Kenyan people lent us during the early stages of the COVID-19 back in Wuhan at that time. So from our side, from the Chinese perspective, on the personal
attention and strategic guidance of President Xi and President Kenyatta, the cordial relationship, we have reached agreement with your treasury about the exchange of notes on the MFA headquarters. So the embassy, we will try to do whatever as the PS want me to do to make the reality as soon as possible. Thank you very much. Go to China today, go to Shanghai, go to any city of China and see what progress has come to that country in those few years, in our lifetime. So those of us who understand the opportunity of our cooperation with China understand that we can transform our country. You're seeing the infrastructure, the roads, the ports. There's just so much that's going on in our country. 40-something projects are currently running. This is a huge investment, and all of us will enjoy the benefit. And our economy will grow faster because of your investment. And maybe we can also become a regional economic power, which is really our aspiration, where there's prosperity for all of us and for our children because of our cooperation. Ruzuku ya China hapo, mtazamaji. Sasa tuingie porini ambapo afisa mkuu wa shirika la wanyamapori la Wildlife Direct, Daktari Pauline Kahumbu ndiye mshindi wa tuzo la Whiteley Gold. Kahumbu ametunukiwa tuzo hiyo yenye kima cha shilingi milioni 10 kwa juhudi zake za kusaidia kukuza mazingira na hifadhi za wanyamapori. Kahumbu amesema tuzo hiyo itasaidia kuhakikisha kuwa kunatengwa sehemu maalum ya kushughulikia masuala ya uhifadhi wa mazingira, kutatua mizozo ya mara kwa mara baina ya binadamu na wanyamapori, hali kadhalika kulinda maeneo ya kuhifadhi wanyamapori katika kanda hii ya Afrika. Vilevile tuzo hiyo inalenga kutoa hamasa kwa Wakenya kukumbatia na kutilia maanani masuala ya uhifadhi wa mazingira. Mwanzilishi wa wakfu huo wa Whiteley, Edward Whiteley, amemsifia sana Kahumbu kwa kupokea tuzo hiyo, akisema kwamba juhudi zake za kukabiliana na uwindaji haramu hasa wa ndovu katika bara la Afrika ni wa kupigiwa mfano. Naam. Tuangazie sasa taarifa kutoka mahakamani ambapo maafisa wawili wa polisi waliopatikana siku ya Jumanne na hatia ya kumuua bila kukusudia Janet Waiyaki kwenye bustani ya City mwaka wa 2018 wameiomba mahakama kuwahukumu kifungo cha nje. Wakati wa kujitetea hii leo, maafisa hao William Chirchir hali kadhalika Geoffrey Kirui walifahamisha mahakama kuwa wanajuta mauaji hayo, wakiongeza kwamba familia zao zitaathirika pakubwa endapo watahudumu vifungo vyao vya ndani ya gereza. Jaji wa mahakama kuu Stella Mutuku atawahukumu tarehe 27 mwezi huu. Katika kikao cha kujitetea, maafisa wa polisi William Chirchir na Godfrey Kirui ambao juma hili walipatikana na hatia ya mauaji ya Janet Waiyaki aliyepigwa risasi mwaka 2018 na maafisa hao wakiwa na mpwa wake, kimeandaliwa leo mbele ya Jaji Stella Mutuku. Wawili hao waliomba hurumia wakati itakapokuwa ikitoa hukumu kwa kosa lao. Hata hivyo, familia ya marehemu ilipinga ombi hilo, ikisema kwamba maafisa hao wanapaswa kuadhibiwa vikali ili iwe funzo kwa maafisa wengine wanaotumia vibaya mamlaka yao. Jaji Stella Mutuku siku ya Jumanne aliamua kuwa maafisa hao walitumia nguvu kupita kiasi wakati walipompiga risasi Janet Waiyaki katika bustani ya City hapa Nairobi asubuhi ya tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2018 na kumjeruhi vibaya mpwa wake Bernard Shege. Ben Troy Njue, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, tukitoka huko mahakamani sasa moja kwa moja tuingie bungeni kwa taarifa ambayo nilikuwa
kudokezea japo kiduchu kuhusiana na kizaazaa ambacho kilishuhudiwa bungeni wakati wa kikao cha alasiri siku ya Alhamisi baada ya wabunge wawili kutupwa nje kwa kukosa kudumisha nidhamu. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aliagizwa kuondoka bungeni na pia kuzuiwa kuhudhuria vikao vya bunge wala kufika kwenye ofisi zake bungeni kwa muda wa siku 4 kutokana na madai yake eti wabunge wenzake walihongwa ili kupitisha mswada wa BBI. Kwa upande mwingine, mbunge wa Kiambu Jude Njomo alitimuliwa bungeni kwa kutovalia nadhifu baada ya kujitokeza bungeni akiwa na mavazi ya Waislamu. Jione. Shughuli za kawaida bungeni nusura zitatizike Alhamisi alasiri kufuatia madai ya kuwepo mgeni wakati wa vikao vya bunge hilo. Akisimama kwa hoja ya nidhamu, mbunge wa Suba John Mbadi alimjulisha Spika Justin Muturi kwamba mtu mmoja katika bunge hilo hakuwa anafahamika vyema. Just a minute. Is it about that statement? A stranger? Very well, Honorable Mbadi. Who is a stranger? Mr. Speaker, I've tried to figure out who one member of parliament is because I know all our Muslim brothers. But as a member of parliament, there's someone, I don't know whether it's a member of parliament, who is dressed, it's called who? No, honestly, Mr. Speaker, we need to confirm who this member of parliament is, who is dressed in Muslim, and I don't think he's one of our Muslim brothers. Hata hivyo, wasiwasi wa Mbadi ulitulizwa baada ya mgeni aliyekuwa akizungumziwa kusimama na kujitambulisha. Can you rise in your place and explain who you are? I have the mic. Mr. Speaker, I'm Jude Jomo, the servant of the people of Kiambu. Jomo alikuwa na mavazi ya Kiislamu kama dhihirisho la umoja na ndugu zetu Waislamu wanaoadhimisha sherehe za Eid. Walk out to go and dress properly. Just walk out. Sergeant at arms, show him the door, go out and dress properly. It doesn't matter whose servant you are. When we came here last Thursday. Hata hivyo, kicheko kilizidi na kugeuka majonzi baada ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kudai kwamba baadhi ya wenzake bungeni walihongwa ili kupitisha mswada wa marekebisho ya katiba wa BBI, huku akitishia kuwataja kwa majina wale waliohongwa. And Mr. Speaker, there are many parameters on which members considered when they were voting. Number one, there are those like us, and many even who voted for yes or no, who voted through their conscience. Mr. Speaker, there are others that I have evidence who voted through their stomachs. Mr. Speaker, others voted on the basis of intimidation. Madai hayo yaliibua hisia kali, huku wabunge wakisema madai ya Nyoro yanadhoofisha hadhi na maadili ya wabunge wenzake. Hata hivyo, Spika Muturi alimzuia Ndindi Nyoro kutaja jina la mbunge yoyote kabla ya kuwasilisha hoja kamili bungeni na kutoa ushahidi wa kutosha. Lakini matamshi ya Nyoro kuwahusu wabunge yalimlazimu Muturi kumfurusha mbunge huyo. It's for that reason that understanding under 110, now that the motion has been carried, the Honorable Ndindi Nyoro can only be and will only be suspended from the precincts of Parliament, including his office, for the period of 4 days. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, sarakasi na vioja bungeni. Sasa tukiachana na hayo ya bungeni, tuangazie taarifa hii ya kutia moyo sana kutoka magatuzini, ambapo mtoto mmoja aliyetoweka miaka 3 iliyopita amepatikana na kuunganishwa na familia yake mjini Maralal, kaunti ya Samburu. Mtoto huyo mvulana aliokolewa na shirika moja ambalo hujishughulisha na huduma kwa watoto wa kurandaranda barabarani, kuwarekebisha na kuwarejesha tena katika jamii huko Kakamega. Na kwingineko, mamia ya wana vijiji walivamia shamba la mjane mmoja katika lokesheni ya K, kaunti ya Makueni, ambapo waling'oa na kuharibu mimea
yake nyakati za usiku ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa barabara. Kwa hizi na habari nyingine, huu hapa mkusanyiko wa habari za magatuzi. Familia moja huko Kakamega imeunganishwa na mtoto wao aliyetoweka miaka 3 iliyopita. Mtoto huyo mvulana alitoweka wakati wa safari ya kuelekea Nairobi na nyanyake ili kutafuta elimu bora. Baadaye aliokolewa na polisi jijini Nairobi ambao walimsafirisha hadi Kakamega. Hata today nimefurahi, kuna mtu mmoja tumekaa na yeye for almost 1 year. Alipatikana Nairobi, remand Nairobi transfer to Kakamega remand. Na sisi kama organization tukamrescue from the remand. Tumekaa na yeye for almost a year, ndio tumekuwa able kupata kwao kupitia Pastor Evelyn. Ametusaidia sana, tukatrace wazazi wake. Kwingineko, wanavijiji kadhaa walivamia shamba la mama mmoja mjane katika lokesheni ya Kii, kaunti ya Makueni, ambapo waling'oa na kuharibu mimea yake nyakati za usiku. Wanavijiji hao zaidi ya 50 kwa kushirikiana na mwakilishi wadi wa eneo la Kilungu Patrick Mbevi wanadai lengo lao lilikuwa kutoa nafasi kwa ujenzi wa barabara. Mjane huyo Priscilla Mino, ambaye alitizama pamoja na mjukuu wake mwenye umri wa miaka 2 hata asijue la kufanya, alilazimika kutoroka ili kuyanusuru maisha yake baada ya umati huo kuwakaribia. Nikauliza dereva wa tingatinga, ni kwa nini unakata njia hapa? Akaniambia mahali nitaonyeshwa na community ya hapa ndio nitapitisha. Mimi sasa tingatinga ikapita na rasima ikang'oa miti yangu ya nilikuwa nikipanda hapo ya mitunda na ingine, ikaharibu mimea yangu, mahindi na mimea ya shambani. Mwanamke mmoja katika lokesheni ya Kasbat, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, sasa natafuta usaidizi kutoka kwa wahisani ili kuwalea watoto 8 anaoishi nao nyumbani kwake. Margaret Nyokabi, ambaye anakabiliwa na shida za mgongo, analalama kwamba limekuwa tatizo kubwa kulea watoto hawa kwa vile hali yake haimruhusu kuwalisha, na sasa wanakabiliwa na tishio la utapia mlo. Kuwapatia chakula siwezi. Ni vile Mungu anasaidia mtu ananiletea kitu ya kukula, kwa sababu mimi siendagi kazi. Mimi ni mgonjwa wa mgongo na bwana yangu ana kazi. Watoto wangu hawajaandikwa. Ni Simano Koth, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, karibu tuzurure sokoni sasa katika taarifa zetu za biashara. Na tuanze na taarifa hii inayohusiana na halmashauri ya mawasiliano hapa nchini imetekeleza awamu ya 2 ya mradi wa muundo msingi na huduma za mtandao wa simu za mkononi. Halmashauri hiyo imesema kuwa awamu hiyo ya 2 inaangazia muundo msingi wa sauti, mtandao wa elimu na mafunzo kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum, mafunzo kuhusu huduma za utangazaji, posta na uchukuzi wa shehena. Hazina ya huduma kwa wote inanuia kuimarisha utekelezaji muundo msingi na huduma za mawasiliano katika maeneo ya mbali na yale yasiyo na huduma hizo za kutosha. Kwenye awamu ya kwanza, kata 886 ziliunganishwa kupitia mradi wa mtandao wa elimu, huku kata 78 ndogo zikiunganishwa kwenye huduma za mawasiliano ya simu za mkononi. Hii imewezesha kutekelezwa kwa awamu ya 2 itakayoangazia mradi wa muundo msingi wa sauti, mtandao wa elimu na mafunzo kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum, na mafunzo kuhusu huduma za utangazaji, posta na uchukuzi wa shehena. Visa vya milingoti ya mawasiliano kuharibiwa vimeongezeka, lakini kulingana na meneja wa hazina hiyo Emma Otieno, swala hilo linashughulikiwa. Kampuni za utoaji huduma zikiwemo zile za utangazaji, posta na uchukuzi wa shehena huchangia 0.5% ya mapato ya kila mwaka ya hazina hiyo, na kufikia sasa imekusanya shilingi bilioni 12.7 kuanzia mwezi Disemba mwaka 2020. Halmashauri ya mawasiliano pia inaratibu kanuni zitakazoongoza kampuni za mawasiliano kuhusiana na ugawanaji wa muundo msingi.
Na Kenya inatumai kwamba reli iliyokarabatiwa baina ya Nanyuki na Nairobi itasaidia kuimarisha biashara baina ya nchi hii na Ethiopia. Mwenyekiti wa halmashauri ya bandari nchini Joseph Kibwana amesema kuwa mashauriano baina ya nchi hiyo ya upembe wa Afrika na maafisa wa mtandao wa uchukuzi yanaendelea kwa azma ya kuimarisha kiwango cha bidhaa zinazouzwa nchini. Ethiopia kufikia mwezi Agosti kunradhi, nitarejelea taarifa hiyo. Anasema kwamba bidhaa ambazo zinauzwa hapa nchini, ili kuimarisha kiwango cha bidhaa ambazo zinauzwa hapa nchini kufikia mwezi Agosti mwaka huu. Kumekuwa na ushindani mkali katika eneo la upembe wa Afrika katika kutoa huduma za bandari na shehena kwenye soko la Ethiopia lililo na zaidi ya wateja milioni 110. Ethiopia iliafikia mkataba wa pamoja wa kuimarisha bandari ya Berbera, huku Somaliland inapoimarisha shughuli zake katika bandari ya Djibouti. Kenya pia inalenga soko la kusini ya Ethiopia kupitia bandari ya Lamu na kukarabatiwa kwa reli baina ya Nairobi na Nanyuki. Mwenyekiti wa halmashauri ya bandari nchini Joseph Kibwana amesema kuwa mashauriano yanaendelea kuhusiana na kusafirishwa shehena kuelekea Ethiopia kutoka Mombasa hadi Nanyuki kwa njia ya reli na baadaye kupitia barabara hadi kusini ya Ethiopia. Railways will develop a yard at Nanyuki where all this cargo can be consolidated there and then trucked across to Ethiopia, southern Ethiopia. Bandari ya Lamu pia inatarajiwa kupiga jeki biashara baina ya Kenya na Ethiopia kutokana na ukaribu wake na uwezo wake wa kushughulikia kiwango kikubwa cha shehena. Na kwingineko, kampuni ya Safaricom imeripoti kwamba faida yake ya mwaka mzima imepungua kwa asilimia 6.8 hadi shilingi bilioni 68.7, hali ambayo kampuni hiyo imesema imetokana na hali ngumu za kiuchumi kufuatia janga la COVID-19. Afisa mkuu wa kampuni ya Safaricom Peter Ndegwa alisema kuwa kuondolewa kwa ada za kutuma na kupokea kiasi cha pesa cha hadi shilingi 1,000 kuliathiri mapato ya kampuni hiyo. Kampuni hiyo sasa imependekeza malipo ya mgao wa mwisho wa senti 92 kwa kila hisa. Kampuni ya Safaricom imesema kuwa mapato yanayotokana na mpango wa M-Pesa yalipungua kufuatia agizo la Benki Kuu kwamba kampuni hiyo iondoe ada za kutuma na kupokea kiasi cha pesa kilicho chini ya shilingi 1,000, ambapo huduma za thamani ya shilingi bilioni 4.4 zilitolewa katika muda wa miezi 9 ya mwisho wa mwaka uliopita. The effects of this pandemic are far-reaching, including its impact on our performance for the period. But our most critical support to our country was and remains ensuring network stability to keep the country connected. Huduma za M-Pesa zilileta asilimia 33 ya jumla ya mapato ikilinganishwa na asilimia 33.6 mwaka uliopita kutokana na kuondolewa kwa ada hizo za huduma. Continued innovation of our offerings and a shift in consumer behavior more towards cashless transactions, a behavior we hope will remain in the future. Kampuni hiyo imependekeza mgao wa mwisho wa senti 92 kwa kila hisa. Next on. Subhanallah. Nataka unipigie zote pasi. Hii suruali anaichoma. Wewe naye siku mlete wangu upige pasi ama uikague. Mimi nataka uwe shahidi yangu bwana. Sije kesho akaja hapa akija akasema mimi ninamchomea suruali yake sikuichoma. Ameichoma. Wewe shahidi bwana. Yaani suruali ifuliwe, uletewe, itajichoma vipi? Muulize Aisha. Nimuulize nini yeye Dobi? Alileta ikiwa hivyo. Huoni imechomeka? Nilileta suruali ikiwa nzima. Haikuwa imechomeka popote.
Na mtazamaji, takriban lisali moja na dakika zake 45 utakuwa unatizama mubashara mechi kubwa sana, finali ya DFB Pokal kati ya Borussia Dortmund ya Ujerumani na Leipzig. Lakini kabla ya hapo nikupatie taarifa za spoti. Michuano ya ligi kuu ya soka humu nchini imeratibiwa kurejelewa kesho kwa mechi moja inayojumuisha Kariobangi Sharks dhidi ya Kakamega Homeboys. Mechi hiyo itasakatwa kwenye uga wa utalii kuanzia saa 9 za mchana. Jumamosi hii mechi 4 zitachezwa, ikiwemo mechi kati ya viongozi ligini Tusker FC dhidi ya KCB. FC Leopards itapimana nguvu na Nzoia Sugar ugani Ruaraka, huku Bandari ikialika Bidco United huko Mombasa. Western Stima itakuwa mwenyeji wa Posta Rangers uwanjani Kisumu. Michuano ya ligi ilikuwa imesitishwa kwa muda kwa ajili ya kanuni za serikali za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Lakini hata hivyo, wachezaji pamoja na makocha wa vilabu mbalimbali vinavyoshiriki ligini walipokea chanjo ya kuzuia maambukizi. Sasa Borussia Dortmund na RB Leipzig watagaragazana leo usiku kwenye fainali ya kuwania dimba la Ujerumani ugani Olympia jijini Berlin. Dortmund itakuwa ikinuia kutoa taji hiyo kwa mara ya 5 katika historia, huku Leipzig ikinuia kutoa kwa mara ya kwanza. Mechi hiyo ambayo imeratibiwa kung'oananga saa 3 dakika 45 saa za Afrika Mashariki itapeperushwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1, your true sports partner. Borussia Dortmund itanuia kutoa taji ya dimba la Ujerumani kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 2016-17. Kwa upande mwingine, Leipzig itanuia kutoa kombe hilo kwa mara ya kwanza kabisa, hasa baada ya kufuzu kwa fainali ya mwaka 2019 na kushindwa mabao 3 kwa nunge na Bayern Munich. Leipzig ilikuwa imejiimarisha licha ya kushindwa mabao 3-2 na Borussia